im na long ge na moi direct question na how greedy are you ati mi sa ko wo khai ge na mo musto hoye aru kiman khabo answer la constitution thakile di sabi koina so that we can start the impeachment process impeach koribo lage a sorom lagibo la especially answer moi im na long la kothai bi choribi answer na kutta khana is na aru DNSU bi ho NSF bi ho ko dai ho DNSU kan mo kwaise apni nirmal jain la indigenous check koribo ni form koris na student la scholarship nimidi form kori gina is aru moi kwaise baba ma khan bi na a bujibi na bacha kan frustration do a support dibi na Joel do I used to consider him a friend we still too energy nai bali bi moi tala activities la huni se do survival Nagaland ti tai kina thaki je tala former police khanbre mulbi koise then account be kine hoise na I never expected anything different. Hello viewers, welcome to Fort Nagaland News. Apeng hote alag alag khobor lina hai thake nisna ajibi aro ami alo aine thake to Sir jibi Kahuto aina se. Sir, thank you so much ameng time there ne. Aro koi thake nisna sir every time koi. This time though I had numbers of phone calls also. Mon bishi lamba hoise kotha koa pero. To dai apni bimar se koi to koa nisna aji to koi do viewers kan mohane bimar thaiche. To mane it's almost 2 weeks also come bhi nokorina bimar ho jawa. Both my partner and me in the time na pause will be on demand viewers kan bakwan is na sir ye morom babal holo ko jaina hodi bi dei kotha koi dei kwan is na ajib ahina sir aro like every time apni time there na bishi thanks to sir kick off koro first of all aji moi social media de na usually ne ja time de post ekta dikhi regarding scholarship No. ansul la nambi da likhine ngona ajikali so manu bunai kinga go advertisement sa sagedi ki means yeah some memes type to tade scholarship la upor de khushi na pa like man bi awa tate likhina ase thani char no honi bo no more nega even ansul upor de binga tate likhina thaise it sob la upor apni ki koi de special scholarship upor sa icha bono lamba hoise beshi sal hoise sabi to do scholarship issue do symptom of the disease na infecting Naga society. Every year delay na noile amount be kom pai Naga manu be across India na compare na on top of the delay excuse ki kurigina I don't know tana intention ki as a bank ki rakhina interest khai na ki as a no idea always our mogan Naga manu to na we are frogs in wells na nijo la na bank na nijo la gwadi boy na bahar la ki na jana nisna na iku na bhabe takan duk paise rat we don't understand that we are all connected ne aro ekjon ki effect kora to in one way or the other it affects me ne to sabina scholarship to itu to government pra policy poila pra central government pra tukia manu khan na mon tribal khan na scheduled caste khan na newly economically na weak section khan ye motor ko ni media so when you torture students na to promise as no hope kure na boy as to itu dan di napa time di na itu peshi act of sadism ko de cruelty sadism or itu moi na im na long ge na moi direct question na he's also relatively younger than others na yes oh likely to na puche an clean ya kore na how greedy are you ati mi sa ko wo khai ge na mo musto hoye aru kiman khabo but leaving that aside im na long chore ge na answer all na questions this need to interview listen na time jhamela hola then yeah my question don't bother na aru scholarship issue to kore bi na koi so students na apni ala galti be ase when you elect your respective college students union itu kan pra elect kore do so you make the first mistake that is compounded by a college students union sabi itia
I think two nights back tagan WhatsApp group ekta form krise scholarship protest to tadi moi be add korise na I've been observing na to moi koise okay instead of protesting we protest to at the most Dimapur kohima di paribo aru last time Dimapur last time kan beshi khushi paise tan 16 aise na thanks to all the media for covering them libi niya so I don't want them to do that so moi answer la constitution thakile di sabi poina so that we can start the impeachment process impeach koribo lage dekhabo lage to na protest kora to okay it's good if you protest na but that is very vague na impeachment to na definitely na aru moi koise apni college la union kan pra agree nokole college la union give impeach koribi to moi kali dali se bola de aji hi একজন পক্ষ নরকম দিয়েছে তাদের impeachment part of neither ansula constitution yeah so kun pra utige diye kai give dukaise to but whatever it is my suggestion to the students is you start the impeachment process na tan protest kubo ko yes if they protest I will join them na I'll give full support but you start with something definite first na in a protest there's just like pressure cooker this na steam na balan is nice just to relieve our frustration na but definite process to answer ke you must unite in your college you must pressure your college students union to impeach answer executive all of them quorum form koribi you have to form a quorum then call a general body meeting then you can act so do something definite na aru moi koise baba ma khan bi na bujibi na bacha kan frustration do support dibi na aru aji abyan etu cockroach janna party la yes it's good but what is the point tani delhi di manu na protest need exam kiman naga manu pra kiman diise kiman naga manu pra diise how many were affected by need exam whereas student scholarship is affecting nearly every naga student na so why don't you give as much support I fed up naga khan another example ki solution nimiri ki man kiba kori ase solution naha nimiri mon kiba duk pai ase but here manu duk pai ase so why are we always focused on idealistic things but not on practical things moi koise de ta kan bra student kan bra protest kuru na jane na kori se koile do moi bi full support dibo aru sa manu khan ki mane pura support dibi na eri koima ti hoile bi demo hoile kot kore ahi dibi na aru dekhabi na aya ki ho moi ini surprise hoyo why are people so selfish why are people so wrapped in their own cocoons na bahar dikhi ase mon dikhi ki rasta breaking effect hoye ase na jane out na so for once na issue na always taking example Gen Z Nepal la Bangladesh la yedi mon la issue ekta dibi bahar dibi na lo aru why you are talking about all that na so for once na nijo la to rakhi na manu nimidi wala bhabi digi na aru student la ni murum belai kun ba do they depend on this na to pay the fees na government college bi na khola hoise notun to by force pro private jaise private kan bi upai nai fees bishi mangibo lage so at least itu na scholarship pro help kora din itu bi aru restrict kora din to ki ho sorum lai bola especially ansu moim na long la kotai bi chori bi ansu na kutta khana is na aru DNSU bi ho NSF bi ho ko dai ho DNSU kan mo ko ase apni nirmal jain la indigenous check koribo ni form korise na student la scholarship nimiri form kore gina ase no answer me that we don't believe no kore do NSF to pola pra jharu mare bi aji gale do central
CNTC student union kan bra na edu lotha sema aro house student union ge na gura idru moi full support ase do are inia student la issue no kore ne ki la issue ki kore aso ki poisa kot pram mare aso apnian a dokoi khan aso idu kan do extortionist kan idu kan aso do underground kan noi do it is underground do nam bro libi na tan solution la kotha kore aso do itu kan nam bro libi student la issue ekta libi involve no kore do kotha itu aso to sir it's the next video regarding oil exploration the kotha bichu la ase aro I think last month asni manager later on will touch this issue also we census jammed Assam la boundary de Assam de mon Nagaland na boundary dhala sini to allegations kan aya ase Assam na MLA tok bi khata koina ase eneo korne itu ko dangor problem do oil la regarding mon to article 371 a land owner it was like chinno korne jor icha tok demarcate bi chik onoi census tok to jamela to oil do dangor khata aso sir to chinno hon sina ase moi ne to ki ko botari na always the same problem one leaders to one na public unity na state unity bhalke ase na bhabi de nijo pakan pocket tina kiman marebo parebo tisa to point is na itu kile demarcation definitely or itu MOU memorandum of understanding na itu kile transparency nai show us na central government la part ke ase Assam government la part ke ase Nagaland government la part ke ase aur Nagaland government do na and center they cannot deprive us na Naga people of our resources ko do khori hobi pathor hobi pani hobi na mati hobi anything na so Nagaland government to kile to transparency nai and how are they going to think ensure that the landowner gets his share utoro konya khan be asola de au khan be na lotha khan be semang not that much to my knowledge na only be lotha khan to proven reserve ase to changbang na aula mati di be ekta power is only last time moi dekhise tan winter di to mati khundi kene tel sida ulai goi do machi bra ni ulai goi do monsoon di pani bra bon guri na only be winter di na to things like that no so it's for the tribal bodies de konyak hin holibi na ausinten holibi lota holibi sum holibi it is for them to think unite na and voice out na dekhabi goina na oila lotha ho aru kyong ho goina ta thagisu jamela ulabin itubra ulaisu all expression there time di acha na kyong ho to if I'm not mistaken tang to agree quran is na je private company kagi di bole all expression ule lotha ho gan bra keba pori na object kori na bon kori sbe so moi pishi puzzle din noi always moi koi do moi poila koi all these tribal bodies come to real of pocket ase na see moi metaphorically real of pocket ase what I mean is they're in the pocket of the politicians and the bureaucrats le one tribal body comes up in ase they never work in the interest of the people na it among student union funds na student union bro student unity kam na kuran na one tribal body bi tribe unity kam na kore so nijola pocket nimidi kam kore de chho choli bi bhagwan nimidi kam no kore public nimidi kam no kore nijo pocket nimidi kam kore so mogala society du potisi ho apne to koi nahi asa ke to porte bal dikhe se potisi do moi bacha dan di mo ta sapne ka pai re recurring dream moi dan di I was class 3 4 hali thagi jola to mala sapna itu do phukri na pond aya pani bi noi hole be boka white pani sapan hoye ni boka dut nisna na aya man sundur nisna dekhe
আৰু তাদি মাছ একটা ওলাই দে আৰু মাছটো পানী ভিতৰিবি নহয় না এইটো লিকুইড লা ভিতৰিবি নহয় না হাফ না ইনিয়া কৰি না ইনিয়া জান দে এইটো মাছ প্ৰপাৰ যাব এইটো ৰান্ধি তো হোৱাইটটো না কলি কিনা কালা না মইতো কি মিনি আছে এইটো নাগা ছচাইটি এটা এইটো আছে তো ভাত এইটো না পকা ভাল নহয় না ভিতৰতে কালা বিয়া না পচাই আছে তো নাগা মানুহ এইটো মন বুজিব লাগে মন নিজৰ বাছ এলে করে দো আরে মিনা সেমলে তো কোন প্রপোজ দে মন বাদ দিয়ে দো মনা ট্রাইবাল বডি তো কোন প্রপোজ করে মনে করে অস্তুন কামি জানি না অস্তুন লিডার কান কোন পাইলে করে আপনি আন পাইলে করে দো সো অল অফ আস না ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড না আৰু এতিয়া একজন বা সাজো করা দেন দি ভয়েস আউট করা দেন দি দশা কান বি সাপোর্ট করব সো আই গেট দিম না ইনি জার্নিস না itu oil exploration da do libik na student union kan lao de libik asol do tari tribal body kan bi udi bol lage do are kina ona student kan 10000 price niki shamala bi as now all tribes la as do so why don't the tribal body speak out ay bacha la paisa tak pi chokra ho asoram na ni ye logically bhavli to cheap cheapest of the cheap আছে তো দুকিয়া মানুহ আৰু বাচালা চোৰ কৰাব এইটো আছে মন নাগা মানে কি হৈছে ইমান চিপ হৈছে মই মানে একটা কি হিচাপ নাই তো তো স্যার it just আমি আলা সোসাইটিতে একদম গরম হই না থাকে RPP তো জেনে NPF তে মার্চ রেজাল্ট হওয়ার পরে আমি বেশিবার ট্রাই করে আছে RPP ফানে হলো কথা বলে ওই চান্স পানে তো আপনি লাগা আপনি সাইনে আহা ওপৰত আপোনাৰ ভাবনা কি আছে এইটো কি কৈ দিম জাষ্ট এইটো মাৰ্জাৰ ওপৰত no surprise thing মই তো এনি I'm not surprised at all না মই I don't want to go into personal thing na only be Joel do I used to consider him a friend we still we put energy in life only be মই তালা activities la hunisi do survival Nagaland di tai kina thaki je tala former police kan bre mul bi ko je then account be kina hoye na I never expected anything different sabe yeti manu to na you should always look at tala motive ki ase na genuine activist একটা তো তাই তো সোসাইটি ভাগ করে নিমিতি না বাট অপরচুনিটিস কান বিষয় আছে opportunities can do they will use any issue they will try to make an opportunity for themselves so Nagaland we are full of opportunities what is the genuine issue that on jabo na they will lead and then they will try to take an opportunity এতিয়া মন সেমা বাইবেল লা না তারে কমপ্লেইন দিব তাতে বি নিয়া ওলাইছে তো মন মাঝে against কোরাকান মাঝে opportunities কোন ওলাইছে things like that no this is why people become pessimistic na Alex niya tayo bi niya ulit also itu ঘটনাৰ ওপৰতে who's surprised na I was watching comments and all na ele news kita ওলাইছে আমি তো কৰা নাই মহান পে চাই থাকে কোন কি কৰা আছে কমেন্টস কি আয়া আছে তাতে কোন মনৰ বকনি থাকে তো some are blaming the public also like তাহান হসাতে থাকে তামিতে আপনি কি করেছে পিলা যে জাম দেখে তো ইতলা বড় কি see leader ekta if you consider yourself a leader if you project as yourself as a leader you have to lead na moi lead kuri gena follow na thakani ni moi bi manu je follow koribo ni কথা itu আছে তো হয় public to be as moi jane but so what I've got my principles moi ethics আছে moi principles আছে I will not abandon them out of frustration to moi lok kore do that's not excuse not a valid excuse আৰু স্যার একদম গৰম থাকে তো মনটো কথা আছে দে আমি আল লাগা এইটো IED ব্লাস্ট কৰি না খপা নালা দে এনেকা আর্মি জওয়ান একটা মোরাই দিনে মন ইনজয় কৰিছে তান চাও জিনিস লাগে
itu sob China yang tu abhi কোন কি সাসপেক্ট আছে না কি ভাবনা আছে মহানবী মহল্লা পারসেপশন একটা থাকে তো হলে আপনারা হদি চাও বুঝাছে না এইটো shortly after that না হুম। underground functioning না ডঙৰ একটা মই যে লক্ষ্য বলে আছে তাই former না তাই বি IMT থাকিছে ওইটাৰো তাই দোসৰ ফেকশন দি আছে বলে মই তাৰ মই বি সুধিছে যে আপুনি বি কি আছে না ভাবি কিনা না তাই এইটো ক'ব নাপাৰিব কই না মই তাই নাহাগিৰি বি I was thinking না the three suspects আছে একটাতো আইনি for the sake of argument একটাতো কুকি খান ক'ব না Manipur side to cause travel in Nagaland na second to Hebron camp IM Hebron camp or third to IM Eastern flat is no correct na so Kuki can do I don't think they have the thing logistical support na to carry out this operation they ito no may ni wala ni Jola na or Hebron camp can do why should they cause trouble enjoy good already na so my only suspicion the eastern flank na to mo ito ano ko ko apni ko chi ko de ko na because who else na the faction iman as you believe all are on the ceasefire all are enjoying in their respective ways why should they upset the thing not status quo na মানে বাহারলা প্রবলেম তো নাগাল্যান্ড eastern flank au Hebron lado আগে বা ঝামেলা হলে সো তারি ambush bi kore gina so Hebron camp kan bra eastern flank abe then di ukhul public kan bra na Hebron camp la kilo se tara bhorbi na vandalize ko so na ki jan na very unfortunate muram bi lage edu mura wala do সর আজিকালি আমি খবর পাই হিসাবতে ওয়ার নট শিওর হলে বি একটা তো সোশ্যাল মিডিয়ারে ওলাই আছে রিগার্ডিং দ্য টেনিমে ডিফেন্স ফোর্স TDF কোনো লাইন আছে আমি তো রজঙ্গ মিলেও কথা কই আছে এগুলো পড়ে আর কালি নিউজ সানডে এনএল টিভিতে খবর একটা দেখিছে আর ফেডারেল গভর্নমেন্ট নাগাল্যান্ড কিবা আর একটা ফ্যাকশন আর একটা নতুন ফর্ম করছে মানে আমি ভালো জানা হলে তো দেখিছে তাহান লাগা প্রেস রিলিজ খান তো ভিডিও বনাই না আর এটা তো টেনিমে ডিফেন্স ফোর্স করে আপনার ভাবনা কি আছে civilian development na it's not good be ki hole be kitya society ni alag alag group form kore gina na alag agenda loi jabo it's a sign that governance is not working they itu TDF to mala belief to I think it's to do with Manipur not Nagaland specifically they or against Kuki na but it is not a good development kini mi yeti Nagaland di kini sa ko de poila NYLF ko trainer tholize Nagaland Youth Liberation Front ko na or initially everybody thought it's a good development but then we found out na itu do tribalism based na India ko na or ekbar do 15 tribes versus Simi ko ini bi ulai sa ita do moi regina I am la bia ko do na but I am to India uthi jao do na itu kan nimiti asu because these were 15 tribes versus Simi na directly targeting Simi NYLF be indirectly Simi ke to Simi kan to naturally I am yes na gravitate korisu tariba I am India uthi jasu Manokandu they misunderstand. They think that Isak nimidi as well. Isak Jesus na no. Isak be taibi tala following tagise. Only be tribe ekta dina mano alak pieces tagi do. Not everybody na follows homogeneous no way. But here, especially the Dimapur area, na by force pra I am support ko bolo less do. Because enemy na India create na to 15 tribes versus Simi ko abi 15 tribes pura milagi no pura no some vested elements na so similarly Tenime Defense Force ko abi do I don't think that all the Tenime are involved na but it creates na backlash na ripples
और नेगेटिव फाले जायो बेसी बातो सो आई डोंट थिंक इट्स गुड डेभलपमेन्ट ना जाने दान की करिबो केमान तक जाबो हां बट दिस आर नॉट डेभलपमेन्ट्स दे सोसाइटी गरे इन सोसाइटी दे आwo but again at the same I don't blame them kini mire governance to na I am manipur de ni jaise aro nagaland di kuno rokom na ini banging is na but our advantage is we have got too many tribes na itu bra all of na ke ba zde whereas manipur do na 3 ethnic groups lazero na itu PS तो सर लंबा हो जाए लोग ना पावे मन आज भी एकदम माल व्यूअर्स का ने मैसेज अपने लगे होता है अपने को मैसेज नोलने जाए तो हमें ना मन पूरा नहीं था क्या 뭐 problem 타고도 나 마누라 독도나 कितेबी ताला दुख मुझे को सेट नहीं ना भाभी बना ताई दुख हुआ तो ताई भी मेंबर ऑफ सोसाइटी ऐसे ताई एक रास्ता नोले एक रास्ता दी ना इन्हें डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बना वन सब कनेक्टेड ऐसे तो एक दिन बाद दुख करा दम दी मतलब सिंपैथी था ये बना और मानवरा ये तो genuine grievances la kotha ko adan sopra support kori dina aur mala request to ita dostun union kan da india kore ase ek par once we start na itu habit of helping each other na itu second nature ho jau na to shuru koribo lagi we have to start somewhere na to let us see moi itu sun kan la whatsapp group cholai gena friday bra aji pabo ko the saturday ti pabo ko the sunday ho jaise and then excuse takan screenshot kan says na sir non transaction de server down go na ita latest squad ita do ansubra government ki 3 days ultimatum de ase na so if this is all very good na only kurana gole stone gan pro protest gole more pro public na members of public kon kan pare pura ai na ni ai gen uchi dibe na na आगे दी moi mistake करिसो मनि दो moi एकटा quote करिसो they also serve who stand and wait na moi tadi tinta poem mistake करिसे एकटा दो invictus na asol de ekjon rightly point out करिसे John Milton na on his blindness as you moi paradise lost na John no they also serve who stand and wait na amya na igena uthi dia bi to be tangores moi peshi morom lai last year time 16 na oli moi ajibi moi itu likise moi amya la courage de mai ko ege na true leader de na kore bolai na leader ekta do moi la piche dikhi mon is na na side na ki korum le so kuribe aibe naibe kore चलो सर थैंक यू सो मच अजीवा में ये टाइम दिया और ने और आखा से और आगे थे अलग अलग इश्यूज बेशु ला से सब तो एक दिन डिस्कस करना है तो जो करने चाहिए वो बना मिले और एक बार थैंक्स है सर most welcome so viewers कोई जानिस ना अपने डिमांड को जानिस ना जो भी एक बार हमें सर जी भी कहो तो लो तला भावना लो ले से on the latest happening in our society as of now क्यों हो सही को अपने के दिखाओ ले तला भावना कैसे तय की कुम जैसी तो अपने के पुंछाई दिया से अजीबी तो कोई जानिस ना और एवरी टाइम कोई थे जानिस ना किलो वाला से लूबी और किलो मनाए that is up to you to decide करना अजीबी तो इंटरव्यू तो स्ट्रेस करा सुनना जनाई दिया से तो इनका खबर और अलग अलग खबर करने अपने साइड में फॉर नागालैंड न्यूज़ मारा मचुनी फॉर एफएन